વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? આના શબ્દો નિલેશભાઈને આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. Welcome back, dear students, to Lux School of Science. And today we are going to talk about something new, interesting things in the talk of our chemistry lecture. So, dear students, we are going to talk about today the lesson number 9, the coordination compound. And in this coordination compound, we are already reached to the ligands. In last video, we have discussed lots about the type of ligands, and that you understand what is ligands and what that. Today, dear students, we are going to talk about further more in this case, and that will be the ligand area. Okay, space of ligand. So, our second point, third point, fourth point to be discussed is space of ligand. Which is also known as coordination sphere. Which is also known as coordination sphere. So, dear students, when we talk about any complex or coordination compound, at that time we should have the knowledge of coordination sphere. So, what is coordination sphere? So, check out this. Suppose any organic compound, covalent compound or coordinate compound is given in this manner: K4FeCN6. So when we are talking about K4FeCN6, at that time this can be divided into two parts. One is 4K plus, that is the positive ion from here, and another will be FeCN6 minus 4. So these two parts are there. We do not have any relation of coordination here, and that's why this is only supporting role, and due to this supporting role it is known as coordinate ion or the supportive ion. It is known as only supportive ion. It do not have any important for the work. Okay, but if we talk about this, then this is real the coordination sphere, and that we are going to discuss. This is known as coordination sphere. So this area is known as coordination sphere. Coordination sphere may be negative. Now I am going to take another example. See this example: CO6Cl. So here it can be also divided into two categories. One is 3Cl minus, and another one is CONH3 hexaton plus 3. So this is also nothing but a coordination sphere here.
We do not have any relation with any in coordination talk, relation with chlorine. Coordination is here only. And now next, if we talk about Ni, Cl2 and NH2, NH3 twice. Then here also you can consider that nickel is attaching with the chlorine. Okay, here there is no ion. So entire this thing is known as coordination sphere. So coordination sphere is where we are going to talk about the coordination bond. And due to that coordination bond, we can do lots of things in this case. So I hope that you understand this coordination sphere. And coordination sphere give you positive coordination, negative coordinations, or the neutral coordination ions. Okay. So dear students, I hope that you understand this. With the coordination thing, we have to also discuss now the very important thing, and that is the fifth one, and there we are going to talk about coordination number. The number of ligands attached with, generally this is the idea of the students, the number of ligands attached with the central atom are known as the coordination number. The number of ligands attached with the central atom. So here total number of ligands are attached with the central atom. This is known as central atom. Okay, this is the outer supporting atom. This is supporting atom. This is the central metal ion. So with the central metal ion, 6 number of cyanide is added. That's why here coordination number of ion is 6. Here again cobalt having 6. So coordination number of cobalt is 6. Here chlorine 2 times, ammonia 2 times. So total will be 2 plus 2 is equals to 4. And that's why. So number of ligands joined with the metal ion is known as coordination number. But actually, per my money, it is not true. Why not true? So come on, let's understand. So coordination number can be defined differently according to me. What is the definition? So for to understand that, yesterday we have divided ligand into 3 categories. 1, 2, 3, 6. These are known as monodentate. These are known as didentate. And these were known as polydentate. Okay, so we have these 3 categories of the ligand: monodentate, didentate, polydentate. Also, we can divide the ligand into the negative ion, and ligand may be negative ion or ligand may be neutral atom, neutral molecule also. So this is our definition or talking about. If we talk about monodentate ligand and negative, then OH minus is there, Cl minus, Br minus, Cn minus. Okay, so these are lots of things which are taken as a negative ligand. NO3 minus, NO2 minus, okay, SCN minus. So these are the negative ligand, and which will donate only one electron pair, because they have only one center to donate the electron. Okay, next one, if we talk about neutral, then the ligand, monodentate ligand and neutral is there, then these are, we can say, ammonia. Okay, so ammonia has 2, here nothing, NH3, then H2O, then EN, PN. So EN and PN are nothing but the ethane, 1,2-diamine, propane, 1,3-diamine. These are the ligands which are neutral but having only one center to donate the electron. One donor is there. Now didentate
means two donors should be there. So two donors वाला આપણે નેગેટિવ જોઈએ તો two donors વાला નેગેટિવ માં આવશે SO4 -2 oxalator -2. Okay, so such C2 of 7 -2. Okay, C2O4 -2. So these are having two center to donate the electron and these are negative. And so at a time they have two center. Here oxygen has two oxalate has two oxygen. Actually formula of oxalate is C2O4 -2. તો એના બે ઓક્સિજન છે એ બે સેન્ટર બને છે ડોનેટ કરવામાં. So that we can understand. Okay, as well we can talk about this neutral atom also. So neutral atom ની અંદર આપણા પાસે છે ઇથેન 1 2 diamine. આમાં ખાલી આવશે RNH. આખો એમાઇન ગ્રુપ આવશે. ઓકે, આની અંદર આવશે ડાઈમાં EN આવશે ઇથેન 1 2 diamine. બે નાઇટ્રોજન છે, બે ડોનેટ કરી શકે છે. PN છે, બે નાઇટ્રોજન છે જે ડોનેટ કરી શકે છે. પ્રોપેન 1 3 diamine. ડાઈ એમાં બે નાઇટ્રોજન છે, બે ડોનેટ કરી શકે છે. So neutral atoms are like this EN PN that can donate two electron at a time and that will make the difference. Okay, ચલો polydentate ligand. Polydentate માં આપણે 3 અને 6 નો સ્ટડી કરેલો હતો. So here also we are going to talk about the 6 and 3. So in polydentate ligand, if we talk about 3 and 6, then in polydentate ligand we have 3 and 6. So 3 number માટે આપણે we can take negative ion PO4 -3. This is the -3 and it is behaving as a negative ion and they are tridentate. Actually when we are talking about EDTA, so EDTA -4 and this is negative ion and this is also having EDTA is also having the negative ion and it is has 6 places to donate electron. EDTA has 6 places to donate electron and that's why it is hexadentate and that's why it is hexadentate. So dear students, this is our talk for the ligands which can be the hexadentate, which can be tridentate. Propane 1 2 3 triamine, that is PTN. PTN is neutral tridentate ligand. So this is, dear students, the type of the ligand that we have talked yesterday. Now today, according to this type, we are going to talk about the coordination number. Dear students, here 1 center, here 2 center, here 3 center and 6 center for the donating. So understand this thing very well. When 2 centers are there, 1 center one is there. Suppose I am taking here Fe NH3 4 Cl2 plus. अब कोई अपने coordination compound ले लीजिए. So what you observe total here? तो यहाँ NH3 4 છે અને chlorine 2 છે. Total 6 છે. No problem. The coordination number of this is 6. કારણ કે અંદર attached ligand છે, total 6 છે. Okay, chalo I am writing another compound here, NiEN twice and plus 2. So this is also coordination sphere and in this coordination sphere we have 2 En. બેઝ En છે એનો મતલબ થયો કે નિકલનો coordination number 2 છે. Is it so? કારણ કે બેઝ વાળી En વપરાય છે. No, not correct. Because En is 2 dentate એટલે એના પાસે બે પેર ઇલેક્ટ્રોન છે તો બે પેર ઇલેક્ટ્રોન બે નાઇટ્રોજને કરી છે એટલે 2 બોન્ડેડ બે જણ જોઈન્ટ થયેલા છે આ રીતે આ નિકલ સાથે here one nitrogen here another nitrogen En one ether one to diamine અને આ બાજુથી પણ એક નાઇટ્રોજન અને એટલે ટોટલ 4 નાઇટ્રોજન ડોનેટ કર્યા છે તો as it is didentate, that's why a didentate છે, that's why we have to take this thing in different manner
and the manner is this 2 into 2 આ બે ડાયરેક્ટ મલ્ટીપ્લાય બાય બે વાર છે એટલે 4 ઓકે તો coordination number of nickel is here 4. Suppose we are talking about this. So suppose કે કોઈ આપણા પાસે પ્લેટિનમ અને EDTA આવું જોઈન્ટ છે પ્લેટિનમ EDTA અને ઉપર છે -2 પ્લેટિનમ EDTA -2 આવો કોઈ આપણા પાસે કમ્પાઉન્ડ આપેલું છે. Now you know that EDTA is hexadentate એટલે આના 6 બોન્ડ કઈલા છે 6 કોઓર્ડિનેશન બોન્ડ છે એટલે અહીંયા પ્લેટિનમનો કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 કહીએ છે. You understand? ભલે EDTA એક જ વપરાયો છે પણ એક EDTA પાસે 6 donating material છે. So that's why now definition of coordination number is changed. Not number of ligand. The number of coordination bond attached with the metal ion. Number of coordination bond attached with the metal ion is known as its coordination number. For example, final જોઈ લઈએ કે Fe છે Fe ના સાથે આપણા પાસે SO4 અટેચ છે એમોનિયા લઈ લઈએ એમોનિયા 3 ટાઈમ્સ છે અને PO4 એકલું જ અટેચ છે તો એમોનિયા 3 ટાઈમ્સ છે એમોનિયા મોનોડેન્ડ્રેટ છે એટલે 3 * 3 પણ ફોસ્ફેટ એક જ છે પણ ફોસ્ફેટ કેવું છે ટ્રાઇડેન્ટેટ છે અને ટ્રાઇડેન્ટેટ છે એટલે એના 3 પેર હશે. So here Fe has 6 coordination number. Fe નો coordination number કેટલો છે 6 because here જે P4 છે એ P4 ના 3 બોન્ડ છે because it is tridentate અને એમોનિયા 1 છે એટલે ટોટલ 3 ટાઈમ્સ એટલે 3 + 3 total 6 we will have the coordination number and this coordination number depends on monodentate હોય તો એક જ વાર મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ડાયડેન્ટેટ હોય તો બે વાર મલ્ટીપ્લાય કરવાનું અને ટ્રાઇડેન્ટેટ હોય તો 3 વાર હેક્સાડેન્ટેટ હોય તો 6. So depends coordination number depends on the number of dentate. So that we are studying now કે coordination number પ્રમાણે બધું ચેન્જ થાય છે. So after coordination number, now dear students, we are going to talk about oxidation number of central atom. Now the next point is also very important and it is known as oxidation number of central atom. So sixth number is oxidation number of central atom. चलो dear students, we will take one example. Suppose कि cobalt છે, ammonia 2 times છે, Cl 2 times છે and SO4 joint છે અને ઉપર લખાયું છે -2. So this is our one coordination compound. Okay? Now in this coordination compound કોણ participate કરે છે sphere માં? Coordination sphere માં cobalt છે. So I am taking cobalt plus ammonia 2 times છે plus chlorine 2 times છે sulfate 1 time છે અને this is entire આ બધાનું એડિશન કેટલું થાય છે -2. આવું કહેવા માંગે છે કે અંદરના જે પણ હોય તેનું ટોટલ એડિશન કેટલું થવું જોઈએ -2. So we are going to find out oxidation number of X. એમોનિયા ન્યુટ્રલ એટમ છે એટલે એનો ઓક્સિડેશન નંબર ના હોય. ક્લોરીન ઓક્સિડેશન બધા જાણે છે -1. સલ્ફેટ -2, SO4 -2 હોય. So total -2 કટ થઈ જાય. એટલે x - 2 is equals to 0 implies that x equals to 2. એટલે કોબાલ્ટ ઓક્સિડેશન નંબર આમાં +2 છે. વેરીફાઈ કરીએ કોબાલ્ટ +2 કટ થયા -2 બચે એટલે એનો ટોટલ પાવર -2 છે. So this is the example of how to find the oxidation number of central atom. What here we are finding? Oxidation number of central atom. So
another example I am going to give you. चलो दूसरे एग्जांपल लेंगे. निकल एमोनिया બે વખત છે. ઓકે, અને નિકલ સાથે આપણા પાસે Cl2 છે અને ઉપર કઈ નથી લખ્યું. That means it is neutral. તો આની અંદર આપણે એડ કરીએ તો નિકલ plus 2 times ammonia plus 2 times. So here we are talking about this. So nickel we want to find x, ammonia 0 અને આ ટોટલ 0 થશે કારણ કે ઉપર કોઈ નથી એટલે. તો ammonia નો 0, chlorine નો -1 is equals to 0. So implies that x minus 2 is equals to 0, implies that x equals to 2. એટલે અહીંયા nickel plus 2 છે. So by means of this we can find the oxidation number. So oxidation number find કરવાનો બહુ ઈઝી છે. ચલો લાસ્ટ બતાવું છું એક. સપોઝ કે K4 FeCN6 આની અંદર તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. Actually this is useless. આ આપણા કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર માં આવતું નથી. So we want to only write the coordination sphere. So coordination sphere હવે આવો થઈ જશે. અહીંયા 4 છે એનો મતલબ ઉપર -4 હશે. લેફ્ટ ટુ રાઈટ છે તો -4 કારણ કે આ પોઝિટિવ સાઈડ છે અને આ નેગેટિવ બનશે પોઝિટિવ સાઈડ સાથે. તો એ -4 છે. એટલે હવે અહીંયા Fe plus 6 times Cn is equal to થવા જોઈએ -4. Fe નો x આનો -1 -4 -6 પેલી બહુ જાય તો -4 plus 6 એટલે 2. તો અહીંયા કેટલા છે Fe plus 2 છે. Okay, so like this you can determine the oxidation number of sample atom. બીજું લઈ લઈએ. cobalt ammonia 4 times છે, Br2 છે અને અહીંયા Cl છે. તો એક જ Cl છે એનો મતલબ આપણે કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર જોઈએ તો અહીંયા +1 થઈ જશે. ઓકે, હવે cobalt plus 4 times ammonia plus 2 times Br is equals to 1 થાય. cobalt નું શોધવાનું છે, ammonia 0 આ -1 એટલે x is equals to 3. -2 પેલી બાજુ જાય તો 1 3 જાય 3 થઈ જાય. So this is our idea to understand the oxidation number of any metal ion, central ion. Okay, so that is our category to talk about. So hope that you understand how to find the oxidation number. Okay, so now last topic of our thing is coordination polyhedron. So what do you mean by coordination polyhedron? Coordination polyhedron. So coordination polyhedron is nothing but the number of ligands which are attached with the this. This is known as coordination polyhedron, and coordination polyhedron is also. So now we are talking about the coordination polyhedron. In coordination polyhedron, we can go according to the number of coordination number, and here 4 coordination numbers are there, 4 5 3 coordination numbers are there, 4 5 and 6. Okay, so here we can draw here first figure according to the 4 coordinator. M is taken in between, 4 L are there, and this will give you the square figure. Okay, here also 4 coordination number, and L can be drawn in this pattern, ligand can be kept, and this will give you this tetrahedral figure. Here 5 numbers. Now for this is for 5 number, and for 5 number M is taken here, L1, L2, L3, L4 and L5, and this can be joined in this pattern, and this will give you the bipyramidic. And lastly, this 6 polyhedron is 6 coordination number M
L6 times we can take, and this L6 will join this pattern. બધાને join કરવાના છે one by one. Okay, and that will give you the octahedral figure. Okay, so with this we are completing here today work. We will meet again. Up to that, bye bye, have a good day.